The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to science class. Hope all are fine and safe at home. We have studied about electromagnets in the last class, isn't it? Where can we use electromagnets? Yes, it can be used in electric fan, electric bell as well as electric motor, etc. Isn't it? There are different uses for these electromagnets. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സിന് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ യൂസും നമുക്ക് വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. You may have different electrical devices in your home, isn't it children? Do they need electricity for their working? Yes. If so, from where do we get this electricity for the working of the device? Yes, we will get it from the electrical lines. Electrical lines il enganeyya electricity varunathu? Yes, from the hydroelectric power stations, isn't it? Have you heard about hydroelectric power stations? What is the peculiarity of the hydroelectric power stations? Yes, these are the regions where electricity is generated, isn't it? How does the electricity is generated inside a hydroelectric power station? Have you ever visited any hydroelectric power station in your locality? If so, can you say the peculiarity of that region? Yes, where you can see a large quantity of water in a reservoir, isn't it? That means you can see large quantity of water stored at a height, isn't it children? We will call these areas as dams. നമ്മൾ dams എന്നാ വിളിക്കുക അല്ലേ? Dams എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ these are the reservoir of water. അവിടെ water reservoirയാണ് നമ്മൾ dam എന്ന് പറയുന്നത്. So where you can see a large quantity of water which is used for the production of electricity, isn't it? Can you say the method of working of hydroelectric power stations? How does electricity is generated inside a hydroelectric power station? Yes. Water stored at height in a dam is allowed to pass through penstock pipe to reach the turbine which installed at a very low level. Okay. As the water reaches the turbine rotates. Along with the rotation of the turbine, the generator which can be found associated with this turbine will also work, and due to the working of the generator, electricity can be produced inside the hydroelectric power stations. Actually here the potential as well as kinetic energy of the water is used for the rotation of the turbine, and the rotation of the turbine result in the production of electricity. Okay, the turbine rotate ചെയ്ത് ടർബൈനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അതെ, വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. Isn't it children? Understood? And here in hydroelectric power station, the quantity of the electricity which is produced can be controlled by controlling the amount of water falling on the turbine. Allengil the production of electricity can be regulated by regulating the flow of water towards the turbine. Turbine lekkulla vellathinte oyukine control ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ. So from this you might have understood one thing, that water is essential for the production of electricity, isn't it? Water is very essential for the production of electricity. If there is a scarcity of water, can we produce the required quantity of electricity? No. Can we produce the enough electricity? It is not possible. So in such situation, what we want to do? Yes, we have to find out a solution to overcome the crisis, isn't it? In order to avoid such kind of problems, the government will impose certain regulations in the supply of electricity in the form of load shedding as well as power cut. If scarcity of water is there in an area, it is not possible for the production of enough electricity as per our demand. Okay. During extreme summer, the availability of the water will be very less, isn't it children? At that time, is it possible to produce enough quantity of the electricity? No. In such situations, government will
impose certain regulations on the supply of electricity. That means they will regulate the supply of electricity by implementing load shedding as well as power cut. Okay, thereby the use of the electricity can be reduced. That means thereby it is possible to fulfill the needs of all people instead of a few people. Okay, എപ്പോഴാണോ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ മോശമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിൽ ബി അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പവർ കട്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാകും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, അത് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so how can we avoid such kind of situations? We know that we are familiar with the troubles which may face during the time of this power cut and load shedding, all those things, isn't it? How can we avoid such kind of power cut and load shedding, these things? Yes, by careful utilization of the electricity. That means by avoiding the wastage of electricity. Can you say the situations in which electricity can be wasted? Yes, when we iron the clothes, നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ അയണിങ് 1 by 1, നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. എന്തിന് കാരണമാവും? ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റേജിന് കാരണമാവും. മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the TV will be in the on mode even in the absence of people. You will switch on the television. After some time when you go for some other purposes, you will keep that TV in on mode itself instead of offing it, isn't it? In such situation also electricity can be wasted. So now I told you about the situation where electricity can be wasted. Can you say that? Yes, when you on that bulb and fan even in the absence of people, at that time the electricity can be wasted. That means the bulb and fan will be working even in the absence of people. In such situations this electricity can be wasted. Similarly, TV will be working even in the absence of people. So in such situations also electricity can be wasted. Generally we can say that use of electrical devices in the absence of people may lead to the wastage of electricity. Okay, ആൾക്കാരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലോസിന് കാരണമാവും. Besides this, when you keep the refrigerator's door in an open manner, it may result in the loss of electricity or it may result in the wastage of electricity. You people will forget to close the door of this refrigerator, isn't it? Sometimes you may forget, sometimes you will think that അത് അടഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട്. At that time also if it is in an open manner it may lead to the wastage of electricity. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റേജിന് കാരണമാവും. You might have seen the street light, isn't it? In some areas street light will be working even during the daytime also. Okay, when we iron the clothes 1 by 1, it may result in the wastage of electricity. I told you about some of the real life situation which may lead to the low wastage of electricity, isn't it? How can we prevent this wastage of electricity? Yes, we have to adopt some method. For example, if no one is there in that room, we have to switch off every electrical devices which is there in that room. For example, if light is in the on mode, we have to off that light. If fan is working, we have to off that fan. These electrical devices should be in the off manner itself. We have to off these electrical devices. Then we can don't keep the refrigerator's door in the open manner itself. Okay, make sure that you have closed the door of the refrigerator properly. And another thing, when you iron the clothes, at that time you have to iron the clothes together, not separately. When you iron it together, you can save a lot of electricity through this way. In this chapter we have studied the uses of electricity, isn't it? Besides this, in some situation it may lead to accidents also, isn't it? ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസിന് കാരണമാകാനായിട്ട് പറ്റും. Can you say the situation where the electricity may lead to electric shock? ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? Yes. When you operate your switch with wet hand, at that time you may get electric shock. അല്ലേ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക? സ്വിച്ചിൽ തൊടാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
Besides this, if you are removing the plug pin when the switch is in the on mode, at that time also there is a chance of, or there is a probability of getting electric shock കിട്ടാനൊരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? if you want to remove the plug pin, at that time you have to switch off the particular device. Or so if you want to remove the plug pin of a device, you have to switch off the device first and then you have to remove the plug pin from that. Okay, ആദ്യം ആ ഡിവൈസിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്ലഗ് പിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, another important situation that may lead to electric shock is that when you deal with wires without insulation, it may lead to electric shock. അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കവറിങ് ഇല്ലാത്ത വയർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ വയേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക? പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അറിയാതെ ചെന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So if you want to avoid such situation, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? don't deal with the wire without any insulation കൂടാതെയുള്ള വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വയേഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. if the bulb is in the on mode, when you remove it, at that time there is a probability of getting electric shock. So before removing the bulb from the socket, you have to make sure that the switch is in the off mode itself. Okay, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ള ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാറുണ്ട്. ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ മോഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ഷോക്ക്. അതൊരു ഷോക്കിന് കാരണമാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? യെസ്, വി ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം, അതായത് ആ ബൾബിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ബൾബ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? സോ നൗ ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദ റീസൺസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് as well as how can we prevent such kind of electric shock by adopting some method, isn't it? Even if we are aware about the chances of getting electric shock, we may get electric shock accidentally. In such situation, what immediate action should we take to save the life of a person who get electric shock? Yes, if a person get electric shock, at that time the immediate action that we can take to save the life of a person is that we have to cut off the power supply. Is it possible to cut off the power supply in all situations? No. For example, if we are getting electric shock from a device or in our home, for example, if you are getting electric shock from a device in our home itself, at that time we can cut off the power supply of the device. But if you are getting electric shock from electrical line, is it possible to cut off the power supply? No. In such situation, what we want to do? Yes, we have to push the person away from that electric source with the help of any insulator material or with the help of any non-conducting material. Non-conducting material ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ഇലക്ട്രിക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് വേണം ചെയ്യാൻ, അതായത് പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുക വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ, ആദ്യം പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഷോക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുക? അതെ, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ സപ്ലൈ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസ്, നമ്മുടെ ലാർജ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈനുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് പോയി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതെ, ഒരു വലിയ ഇൻസുലേറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ആളെ എന്ത് ചെയ്യുക? പതിയെ പുഷ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് തള്ളി മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മുള പോലെ ഉണങ്ങിയ മുള പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ അടിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത ശേഷം ആളെ പതിയെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ഓക്കെ, വിടുവിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, if the shock is severe, we have to take the person immediately to the nearby hospital. In some situations you might have seen that ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ കൂടി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഹാർട്ട് ഈസ് ബീറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ബീറ്റിംഗ്, what want to do? Yes, you have to keep your palm on the chest of that person. After that you have to gently press on that particular chest region. Okay, you have to press and release the chest region continuously. Okay, when you press and release this region continuously, at that time
the heart will start to work again. Okay, you have to do this procedure, you have to continue this procedure till the heart begin to beat itself. അത് സ്വയം ഇടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പതിയെ എന്ത് ചെസ്റ്റ് റീജിയനിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, hope you have understood. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഫ് ദ ഷോക്ക് ഈസ് സിവിയർ, ടേക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ദ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് whether that person is breathing or not. If he is not breathing, what we want to do is we have to provide artificial respiration and check the heartbeat of that person. If the heart is not beating, we have to keep our palm on the chest region of that person. After that, we have to press that chest region gently, and then again you have to release. Okay, you have to press and release the chest region continuously. When you press and release it continuously, the heart of that person will start to beat again. Okay, you have to continue this procedure till the heart begin to beat itself. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റ വ്യക്തിയെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്.